À toutes et à tous, nous vous invitons à prendre place. Nous allons démarrer cette cérémonie dans quelques secondes. Ladies and gentlemen, please take your seat. I'm very happy to have you here. We're going to start in a couple of seconds. Thank you very much. Bonsoir à toutes et à tous, et good evening, and very happy to have you here. Ladies and gentlemen, to start, please welcome our guests. Guest of honor. What a ceremony this year. Very happy to see how this ceremony is full of people and how many people are joining. I just want first to thank you all of being here. We're going just to have a group photo, if you agree on that, Mr. President, Mr. Prime Minister, Mr. Ministers, Mr. Head of the region. A group photo for the photographs. Couple of seconds. On fait une photo de groupe pour les photographes pendant quelques secondes. Great, thank you very much. So for translation, we all have the headsets. Because we're going to use several languages, please do not hesitate, and if it doesn't work, we're gonna head for that. Very happy to have a panel of guests of honor and also top speakers who are visiting Tanger. I just want to start by something very simple for those who do not know the region. We have the president of the region, the mayor who are here among us, Mr. Moro and Mr. Limori. Thank you for being here. I just want to mention, if you are visiting Morocco and Tanger, we're going to talk about a lot of geopolitics, but please take a couple of hours, go visit this wonderful city and region, meet people, let this connection between humans work, and let us discuss, dialogue, and try to do something together and know each other a little bit better. So thank you to the guys from Tanger. Thank you, Mr. Dewali. Thank you all the authorities from the region for helping us having such wonderful meeting here in Tanger in this middays. Mr. President, I will let you deliver your speech, but I just want to say two things.
First, I was not aware that I was as old as that. This is the 15th edition. Mon Dieu, ça fait 15e édition que je fais les MEDays et je ne me rendais pas compte que j'étais aussi vieux que ça. Oui, non mais on vieillit tous, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. 15 editions is something wonderful. It means that the MEDays in Tanger has always been, and it's a part of its DNA, a forum in which people from South can dialogue, can discuss, can have a conversation. We can try to discuss all the challenges we have in the world, but also we are happy to have people from Western countries and Northern countries, because the world is global and we need to discuss things, even if there are Southern issues, to discuss that with other partners. And this is wonderful in the MEDays. The second thing is that Tanger is a wonderful place to have that kind of meetings, because when you arrive here in city, we just feel very comfortable, very simple, very human, and we can have calm and positive conversations. Ladies and gentlemen, to start our ceremony and be thankful to all the guests we have, we're going to hear from the president of the MEDays, Brahim Fassi Fihri. Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, très chers amis. Nous nous retrouvons de nouveau, comme vient de le dire, toujours avec autant de brio, mon cher ami Thème Rolfi, ici à Tanger, une cité qui se dresse fièrement au confluent des cultures et des civilisations, pour aborder des enjeux qui interrogent notre capacité collective à bâtir un monde plus résilient, plus juste, plus équitable et plus solidaire. Les équipes de l'Institut Amadeus, comme à chaque fois, avec détermination et passion, ont œuvré pour réunir ici, en terre africaine, une diversité de voix, d'idées et d'expériences. Plus de 200 intervenants, plus de 5000 participants venus des 4 coins du globe sont présents ici pendant ces 4 jours pour enrichir nos débats et contribuer à la formulation de réponses innovantes aux multiples crises qui façonnent notre époque. MEDays est plus que jamais le Forum du Sud, une plateforme d'échange et de coopération ouverte à tous les acteurs désireux de contribuer à l'édification d'un nouvel ordre mondial plus équilibré et plus inclusif. La thématique de cette année, polycrise, polymonde, nous invite à une introspection profonde et à une analyse lucide des dynamiques globales actuelles. Elle reflète les incertitudes, les enjeux et les opportunités qui caractérisent notre monde en mutation. Nos discussions devraient, je l'espère, permettre de dégager des perspectives novatrices et des recommandations pragmatiques pour naviguer dans ce monde polymorphe, alors même que certains observateurs tentent, un peu trop facilement, vous en conviendrez, de renvoyer dos à dos Occident et ce fameux Sud global, deux blocs qui sont d'ailleurs tout sauf monolithiques. Mesdames et messieurs, l'appel de Tanger, initié lors de la précédente édition des MEDays, a marqué une étape importante dans notre quête collective, nous fervents panafricains, en vue d'arriver à une Union africaine plus forte et plus unie. En effet, cette initiative a très largement résonné à travers le continent, unifiant plusieurs nations dans un appel solennel pour adresser la question de représentation au sein de l'Union africaine, notre famille institutionnelle. Cet appel à l'expulsion de la pseudo-RASD, entité non étatique, des rangs de l'Union africaine, s'insère dans une dynamique continentale et internationale favorable, où le réalisme et le pragmatisme prévalent. Il représente un prérequis indispensable au retour de l'impartialité et de la crédibilité de l'organisation panafricaine sur la question du Sahara marocain. L'engagement croissant en Afrique en faveur de cette question
à travers notamment la multiplication des consulats de pays frères à Dakhla et à Laayoune, témoigne de la vitalité du dialogue panafricain et de la volonté commune de surmonter les divisions, héritées d'une époque révolue, pour bâtir un avenir prospère sur notre continent. Mesdames et messieurs, la tragédie Arza, fruit de l'agression flagrante israélienne contre les civils palestiniens désarmés, nous rappelle la complexité des relations internationales et la nécessité impérieuse d'une diplomatie proactive, équilibrée et responsable. Je veux réitérer ici, au nom du Forum MEDays, tout l'engagement qui a été le nôtre depuis son lancement en 2008 pour soutenir une solution juste, équilibrée, pour deux États, un État palestinien et un État israélien, vivant côte à côte dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est, Al-Quds Sharif, comme capitale de l'État palestinien. Le Forum MEDays est pleinement solidaire du peuple palestinien frère, parce qu'il ne cesse de se battre depuis près de 80 ans pour une cause juste, tout aussi sacrée pour nous Marocains que notre première cause nationale. La position traditionnelle du Forum MEDays est guidée par celle de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, président du comité Al-Quds, qui œuvre sans relâche pour la paix et la justice dans la région et pour la dignité du peuple palestinien frère, qui a le droit, faut-il encore le rappeler, tant certains ont tendance à l'oublier, à une terre libre, indépendante et souveraine. À cet égard, je tiens à souligner ici l'importance des mots adressés par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion du récent sommet extraordinaire arabo-islamique tenu samedi dernier à Riyad, s'agissant de la situation tragique à Arza. Avec une profonde préoccupation humanitaire, Sa Majesté le Roi a appelé à un sursaut de la conscience mondiale face au conflit, exhortant à une désescalade immédiate, à la protection des civils innocents et à la facilitation de l'acheminement des aides humanitaires. Au MEDays, il est de notre devoir, tous, de déplorer, de rejeter vigoureusement et de condamner avec force la mort des civils, de tous les civils. Un crime est un crime. Le droit de la guerre et le droit humanitaire sont là pour nous le rappeler. Face à l'ignominie et l'injustifiable, la surenchère permanente au détriment de la vie humaine doit cesser. Dans l'attente d'une hypothétique perspective favorable, qui nous paraît malheureusement aujourd'hui bien loin, une certitude, la violence appelle la violence, la frustration engendre la frustration et le chaos s'ajoute au chaos. Cette violence permanente, cette frustration structurelle, sciemment entretenue, et le chaos continu dans lequel la région est plongée nous éloigne chaque jour de cette solution à deux États et donc de cette paix des braves sans cesse repoussée, mais en laquelle nous devons irrémédiablement continuer à croire. Il y est de notre responsabilité d'insister sur le fait qu'il ne saurait y avoir d'alternative à une paix juste et durable. Nous avons vu où le statu quo délibérément encouragé nous a menés à la haine, à la négation de l'autre, à la poursuite illégale de la colonisation, à la radicalisation, à l'extrémisme et au fanatisme. Rappelons-nous ici que les faits sont têtus et que l'histoire bégaye. Parce que notre ambition commune à Tanger, au MEDays, est la paix. Il ne saurait y avoir ni fatalisme, ni fatalité. En revanche, la communauté internationale, quant à elle, est invitée à militer plus efficacement en faveur du droit légitime du peuple palestinien à bénéficier d'un État viable et indépendant. Autrement, la logique du deux poids deux mesures qui mine depuis des décennies ce conflit, sans apporter une quelconque once de solution durable, continuera irrémédiablement à nourrir les frustrations. Enfin, je veux dire à ceux qui souhaitent faire de la guerre de Gaza une guerre de civilisation sur le dos du peuple palestinien que l'histoire, parce qu'elle bégaye, n'est pas dupe. Les raccourcis simplistes, propres populistes, alimentent le problème. Le temps des croisades est révolu. La cause palestinienne n'est ni la cause d'une religion, ni celle d'extrémistes ou de fondamentalistes. La cause palestinienne est avant tout celle d'un peuple
dans toute sa richesse et dans toute sa diversité. Mesdames, Messieurs, le programme de cette année au Forum MEDays est riche et diversifié. Il abordera les multiples crises géopolitiques, économiques et environnementales qui façonnent notre réalité globale. Nous aurons l'opportunité d'explorer ensemble des solutions innovantes et durables, de renforcer les partenariats sud-sud et sud-nord et de mettre en lumière des stratégies d'investissement pour un développement inclusif et durable. La coopération et l'engagement collectif seront au cœur de nos débats, alors que nous cherchons dans un monde polypolaire, en proie aux crises multiples, à bâtir un avenir plus résilient et plus équitable pour tous. Les enseignements tirés des crises passées et présentes sauront guider précisément nos discussions. Les échanges et les collaborations qui naîtront de ce forum contribueront significativement à façonner la perspective d'un avenir, je l'espère, prometteur, en dépit des incertitudes multiples qui pèsent sur notre monde. Faisons une nouvelle fois ici à Tanger le pari de l'intelligence collective. Mesdames, Messieurs, en conclusion de mes propos, je voudrais exprimer humblement et avec déférence ma profonde gratitude à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour son soutien constant aux MEDays depuis 15 ans. Je remercie également nos sponsors, nos partenaires, les autorités locales, wilaya, régions, villes, et toutes les personnes mobilisées pour la tenue dans les meilleures conditions de la 15e édition du Forum MEDays. Leur confiance et leur engagement sont la pierre angulaire de la réussite de cette manifestation internationale de premier plan. Je vous remercie. Merci, Président Brahim Fassi Fihri. Polycrise, polymonde, c'est dire que plus on avance et plus les choses sont compliquées à analyser. Et pendant ces 4 jours de travail, on va essayer, à travers tous les panels, tous les intervenants, de décrypter, de comprendre et de repartir peut-être avec quelques réponses, mais certainement avec beaucoup de questions pour voir comment nous pouvons contribuer à avoir un monde meilleur. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous proposer d'accueillir notre invité d'honneur cette année, le président de la République de Sao Tomé-et-Principe, son Excellence, Monsieur Carlos Vila Nova. Bonsoir à tous, Excellences, chers invités, Mesdames et Messieurs. Au début de mon intervention, ici à Tanger, Royaume du Maroc, je voudrais d'abord m'acquitter du devoir de rendre un hommage appuyé aux milliers de victimes du tremblement de terre qui a frappé cette terre africaine le 8 septembre dernier. Je tiens également à réitérer aux autorités du Royaume du Maroc toute la solidarité du peuple frère de Sao Tomé-et-Principe. Excellences, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous tous, en tant que chef d'État de Sao Tomé-et-Principe, le deuxième plus petit pays de notre continent, à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture officielle au Forum MEDays, un forum international prestigieux qui, pour sa 15e édition, se concentre sur le thème de polycrise et du polymonde, c'est-à-dire la multipolarité dans un monde marqué par des crises successives. En ce temps exceptionnel, nous assistons à une transformation accélérée du scénario mondial. C'est pourquoi je considère qu'il est extrêmement important de disposer d'espaces de réflexion comme celui-ci, qui offrent aux pays du Sud global la possibilité de débattre et de comprendre l'émergence d'un nouvel ordre mondial dans un environnement d'expériences partagées.
Cet ordre, comme nous l'avons vu, se caractérise par une configuration multipolaire, où le pouvoir est réparti entre différents acteurs et où de multiples centres d'influence émergents, remettant en question les conceptions traditionnelles du pouvoir et du leadership. Sur le sol africain, nous sommes témoins des effets de cette nouvelle configuration multipolaire, de manière intense. Nos nations, souvent caractérisées par une richesse culturelle incomparable et des ressources naturelles abondantes, sont confrontées à des défis uniques tels que les conflits régionaux et les crises environnementales, qui ont des répercussions profondes sur nos communautés, exposant les vulnérabilités et le besoin urgent de réponses efficaces. Notre continent, souvent marginalisé dans les dialogues mondiaux, doit être entendu maintenant plus que jamais. Les crises économiques et sociales qui déroulent actuellement ont un coût humain important et il est essentiel que notre voix soit intégrée dans les discussions sur la gouvernance mondiale. La multipolarité ne devrait pas seulement être une redistribution du pouvoir entre les grandes puissances, mais aussi une occasion pour les nations africaines de participer activement à l'élaboration de solutions mondiales. Plutôt que d'être des simples spectateurs du nouvel ordre mondial, nous devrons nous positionner en tant qu'agents actifs dans la construction d'un monde plus équitable et durable. La promotion des capacités locales, l'investissement dans des infrastructures résistantes et l'élaboration de solutions innovantes sont des éléments essentiels de notre réponse commune. Il faut donner la priorité à l'éducation et la formation, en donnant à nos jeunes le moyen d'ouvrir des voies à un avenir plus radieux. En investissant dans la technologie, la science et la recherche, nous pouvons non seulement relever les défis immédiats, mais aussi créer une base solide pour un développement durable et à long terme. Nos pays africains ont une occasion unique de façonner les cours de cette nouvelle ordre mondiale. Il est donc important d'utiliser ce forum comme une plateforme pour partager nos expériences, nos défis et nos visions, en contribuant activement à la construction d'un polymonde qui reflète la diversité et la résilience de toutes les nations, indépendamment de leur taille ou de leur puissance économique. Du point de vue d'un petit État africain, nous sommes les témoins directs et complexes de ce nouveau panorama mondial. Face à des défis tels que la crise sanitaire, les conflits géopolitiques, les tensions politiques, l'instabilité économique et les menaces croissantes qui pèsent sur l'environnement, il est essentiel que nous explorions les voies d'une coopération internationale et d'une gouvernance mondiale réellement efficace. La multipolarité ne doit pas être une cause de division, mais plutôt une occasion de collaboration et de compréhension mutuelle. C'est dans cet esprit de coopération que je vous invite à tous à participer activement, à partager vos expériences et vos visions et à travailler ensemble pour forger un avenir plus stable, plus juste et plus durable pour toutes les nations. Ensemble, nous pouvons transformer le défi en opportunité et contribuer à la construction d'un nouvel ordre mondial qui reflète les valeurs de collaboration, de justice et de respect mutuel. Puisse ce forum être le catalyseur d'une action concrète et durable, et puissons-nous, en tant que communauté du Sud, relever les défis du présent en construisant avec courage, solidarité et détermination un avenir plus prospère et plus inclusif pour tout le pays africain et le monde dans son ensemble. Je vous remercie tous de votre présence et de votre engagement pour cette cause commune. Puissent les délibérations de cette 15e édition du Forum MEDays nous guider vers un monde plus résilient et plus harmonieux pour tous. Je vous remercie. Merci, Excellence, merci Monsieur le Président. Merci pour cette allocution et pour l'amitié que vous faites au Royaume du Maroc. Et je comprends bien, Monsieur le Président, que vous, dans vos propos, vous rappelez la taille en termes de superficie
de votre pays, le deuxième plus petit pays d'Afrique. Mais je voudrais dire que vous êtes un grand ami du Maroc. Et je voudrais aussi dire que vous avez ouvert un consulat à Laayoune. Et ça, pour nous, c'est un véritable symbole. Merci de votre amitié. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir maintenant notre second invité d'honneur, en le remerciant de sa présence, Monsieur le Premier ministre, Mr. Roosevelt Skerrit, His Excellency, Prime Minister of Commonwealth of Dominica. Mr. Prime Minister, the floor is yours. Your Excellencies, ladies and gentlemen, friends all, good evening. It is a great honor for me to address such a distinguished gathering of decision makers as we consider the multiple crises facing our nation states. Today we will assess our progress and further collaborate as a global community to respond decisively and in the best interests of our peoples. I wish to thank Mr. Brahim Fassi Fihri, President and founder of the Amadeus Institute, for his leadership and gracious hospitality. Dominica is pleased to share with all of you, and more importantly, to reaffirm our support to the ideals of the MEDays to effectively address the geopolitical and economic issues affecting our countries. Allow me on this occasion to again express solidarity with the government and people of Morocco as we recover and rebuild following the terrible disaster of September 8, 2023. Excellencies in the Caribbean, we too have fallen victim to the warming of our climate. In fact, many of our small countries sit on what we describe as the hurricane belt, where for 6 months of every year, our fate is uncertain. We can therefore identify with your most recent experience. Rest assured of my personal support and that of my country as you work towards restoring the livelihoods of your resilient citizens. I want also to take this opportunity on behalf of the people of Dominica and the Organization of Caribbean States Sub-Region to thank the government of Morocco for the exceptional assistance extended to our countries, particularly in education and agriculture. We value the strong ties which have developed between our two regions over the years and welcome every opportunity to strengthen relations, collaborate on matters of mutual interest, and increase our cooperation. Esteemed Excellencies, colleagues, we assemble at a time of unprecedented global uncertainty, still contending with the fallout of a global pandemic, which has left in its wake lasting economic and social disruption. Many of our countries were severely impacted by job losses and depleted tourism revenues. Governments the world over were forced to redirect finances to manage the COVID-19 pandemic, even in countries with some of the best health systems. These decisions resulted in reduced investment in infrastructure, agriculture, education, tourism, and many other programs, including those that have social safety nets for the most vulnerable among us. The Russia-Ukraine conflict has further disrupted economic activity and triggered inflationary shocks around the world. The war is contributing to rising commodity and energy costs, food shortages, and is severely exacerbating the supply chain issues set off by the COVID-19 pandemic. In more recent times, the escalating conflict between
Shakur. Sorry about that, Mr. Prime Minister. Oh, that's right. In more recent times, the escalating conflict between Israel and Palestine and the instability that threatens the Middle East and the wider world have added to global insecurities. We in the Caribbean are particularly vulnerable to the negative effects of climate change and environmental degradation. Rising sea levels, unprecedented weather patterns, and intensifying natural disasters impede our progress and jeopardize our very existence. Notwithstanding, we have remained focused on climate change mitigation and adaptation. Excellencies, ladies and gentlemen, Caribbean governments are also preoccupied with matters of border security, increasing unemployment, high levels of crime and gun violence, and the challenges of intra-regional air travel, all of which will have tremendous implications for our region if not adequately addressed. The reality for small island states like Dominica is that our countries face the burden of high debt, particularly resulting from the constant response to climate-related disasters and external shocks. These unfortunate circumstances have constrained our already limited fiscal space. Additionally, access to development financing and foreign direct investment remains a serious challenge. As Prime Minister of Dominica and Chairman of the Caribbean Community, I have used every opportunity to advocate for the upcoming COP28 in the United Arab Emirates to be a COP of action. COP28 will be a grave injustice to small states like Dominica if it plays out as another talk shop. All parties should ensure that decisions from the staging of COP28 delivers on the imperatives of the Paris Agreement for capacity building and technology transfer, as well as the provision of crucial and critical climate financing to our small states disproportionately affected by the climate challenge. For us, these issues constitute the polycrisis, and we understand better than most the concept of interconnected world plagued with ever-increasing challenges to economic and social development. I believe that this current global reality calls for a reset of our priorities and a willingness to source mutual solutions to common problems. As leaders of small countries, tasked with transitioning our countries to ensure that they are more resilient to natural disasters and social and economic upheaval brought on by wars and pandemics, we must consider a comprehensive multilateral and multi-stakeholder response. We must redefine multilateralism into effective cooperation and inclusion so that the poly world in which we now exist can work for the good of all our peoples. At the Caribbean community level, we are already pursuing this model of cooperation and harmonization as collective actions to achieve our sustainable development goals. We recognize the need to develop our collective capacity to supply the needs of our people, enhance food security, and respond to pressing challenges in intra-regional transportation and trade. Our Caribbean community are also committed to transforming to clean, renewable energy to build economic and environmental resilience. Improvements in energy efficiency and greater utilization of domestic renewable energy resources will boost our economic future and overall resistance to external shocks. In Dominica, our mission is to increase the use of renewable energy in the provision of more affordable electricity through the responsible exploration of our country's vast geothermal resource. From the generation of clean power
We will create new green jobs, increase productivity and foreign direct investment, and enable overall growth. We welcome the opportunity to share experiences and lessons from the perspective of a small developing island, and in turn to learn from your best practices. We are particularly keen on developing mutually beneficial links with our brothers and sisters on the African continent, based on our deep historic and cultural ties. Your Excellencies, once again, we are presented with the chance to confront the common challenges of our times in the spirit of solidarity and through genuine dialogue. I wish on this occasion to congratulate His Majesty King Mohammed VI for his leadership and the major diplomatic triumph that Morocco has been achieving with regards to the ongoing Sahara dispute. The opening of over 30 consulates from 2019 in the cities of Dakhla and Laayoune, as well as the growing support for the Moroccan Autonomy Plan, reflect the substantial bilateral and multilateral diplomatic efforts geared towards ensuring the southern provinces' economic dynamism. The opening up of this continent to the world is transparent, partnership-driven, and visionary on the part of His Majesty the King. As highlighted by the United Nations Security Council's most recent UN resolution, number 2703, the existing political deadlock may only be solved through a just, lasting, and mutually acceptable solution based on compromise, all embodied by the Moroccan Autonomy Plan. Today, I reiterate my country's firm commitment to the Autonomy Plan as the only credible and serious basis to end this long-lasting dispute. As the chorus of international support gets louder and stronger, it is my honor to join my voice to those who seek unity and the respect for territorial sovereignty. My dear friends, let us use this important platform to collaborate and share knowledge on the key development issues before us, among them geopolitics and energy security, and the pursuit of peace in a combative global environment. Excellencies, the reality of our times compel us to source new approaches, to prepare and empower citizens to face an uncertain and hopeful future. We count on the advocacy of the MEDays to improve international collaboration and partnerships, and support increased and more effective investments for all states, large and small, developing and developed, rich and poor. I look forward to the outcome of this forum, in particular, how we consolidate our efforts to forge a path to a more sustainable and equitable future for all, and fulfill the hopes and aspirations of our people. Your Excellencies, ladies and gentlemen, friends, brothers and sisters of Morocco, rest assured of my personal and my country's strong solidarity to the Kingdom of Morocco. I thank you very much. Thank you, Mr. Prime Minister. Thank you very much. And now we are going to move to hear from our next guest, and I would want to start by thanking him very much for being in Tanger this evening with us. I also want to say that there is wonderful work done between this part of Central Europe and Morocco to better know each other and try to build a kind of bridges to make these two countries and the responsibles have common destiny by building a lot of things. It can start by conversations, but also start to business, industries, and we know that Central Europe is a great place if we consider Europe as a whole.
Ladies and gentlemen, let's all together welcome His Excellency Minister of Foreign Affairs of the Republic of Hungary, Mr. Peter Szijjártó. Thank you, Mr. Minister. Welcome. Thank you, Mr. President, Mr. Prime Minister, dear colleagues, friends. Thank you so much for including me to the list of speakers of this wonderful opening ceremony. As we are gathering here this evening today, I think it's not an exaggeration to say that global security is in its worst shape since the conclusion of the Cold War. Especially, this statement is valid for Europe. Europe, a continent where a war has been going on, a continent in the direct neighborhood of which a serious security conflict has been taking place, and a continent which has been faced with a tremendous challenge of illegal flows of migration for the last 8 years as a consequence of a very irresponsible migratory policy of Brussels and the European Union. We see the outcome of all this. We see the creation of the parallel societies in the western part of Europe. We see as loud minorities are putting pressure on communities living there for centuries. We see the establishment of no-go zones, and we see the threat of terror increasing in the continent of Europe. And ladies and gentlemen, as a number of wars, armed conflicts, and terrorist attacks are increasing, the responsibility of the international community is increasing as well. Because if these security risks, if these conflicts are getting more and more serious in the future, they will add up on each other, and the risk of a launching of a third world war is going to be more and more serious. Therefore, it is really clear what is the duty and homework of the international community. And this is to mitigate, to reduce these security risks, and to find a peaceful solution to the most possible wars and armed conflicts going on in the world. What do we need to be able to fulfill this homework? Well, a fundamental change of international politics. Because how we can characterize the international political discourse now? It is full of criticizing each other, lecturing each other, judging each other, implementing sanctions of each other. We in Hungary, a mid-sized landlocked country in Central Europe, we don't like that. We want international political discourse to come back to the basis of mutual respect. Finally, we should leave the colonialistic approach behind. And we should not allow any country in this world to interfere into the domestic issues of another country anymore. Because I'm pretty sure no one knows better what is good to Morocco than the Moroccans. No one knows what is good for the Dominican people than the Dominican themselves. And no one knows better what is good for Hungarians than we Hungarians ourselves, you can believe that. And if you are not able to push international political discourse to come back to the basis of mutual respect, then we will face the risk of the world being divided into blocks again. And we Hungarians have an experience in that. When the world was divided into blocks, we Central Europeans have lost a lot on that. We lost 4 decades of our lives, and we don't want to be losers anymore. So therefore, instead of coming back to an age when the world was divided into blocks, we want the upcoming period of global politics to be characterized by global cooperation based on respect,
and global cooperation based on connectivity. And we do have to remind all of ourselves, what is the function of diplomacy? Function of diplomacy is to talk to each other, not only to those whom you like, not only to those whom you agree with 100%. You have to talk to each other, to all of us. And in case channels of communication are being stuck, then we give up the hope for peace, and we Hungarians, living in a direct neighborhood of a war, we do not want to give up the hope for peace. We in Hungary are located in Central Europe, and we are unfortunately, as many times in history, in the crossroads of security challenges. From the east, we are faced with the challenge of the war in Ukraine for more than 1.5 years. And from the south, we are confronted with the pressure coming on the most frequented migratory route towards Europe. And we all know, when it comes to the challenge of migration, there will be no solution unless Africa and Europe can build a strong and respectful cooperation. Last year, we had to stop 275,000 illegal migrants at our southern border. This year, we are already at 180,000. Figures are increasing. The smugglers and the migrants are shooting at our border guards. And we all know that terrorism and migration constitute an evil circle. Terrorism is the root cause for migration, and terrorism is a consequence of migration as well, as the migratory waves are giving the chance for a terrorist to hide and go along the world, spread extremist ideologies, and commit terrorist attacks. And we all know that our global fight against illegal migration will only be successful if we can overcome the root causes. Therefore, we have to fight against terrorism. We have to fight against extremist ideologies, and we have to do our best in order to bring as many investments and as many developments into Africa as it is just possible. In order to be able to complete all these, we need a strong and respect-based Europe-Africa cooperation. We Hungarians are not the biggest and not the strongest and not the richest ones in Europe, but we do our best. We deploy 200 troops through Chad in order to contribute to the security and stability of the Sahel region. We have offered altogether $140 million for tie-date credit programs for African countries to improve infrastructure and water management systems. We provide 1,425 scholarships for African students in Hungary from 24 African countries. And in the framework of the Hungary Helps program, we support the Christian communities in 18 countries of Africa to be able to stay where their communities had been living for centuries or even longer period of time. We Hungarians, Mr. President, Mr. Prime Minister, are ready to contribute to the strong cooperation between Africa and Europe, because we all know that it is a core interest of Europe for Africa to be developing. Thank you so much. Thank you very much, Mr. President. Thank you so much. Okay, just want to thank Mr. Prime Minister of Dominica, Mr. Roosevelt Skerrit, for being with us, and Mr. Sierto, because they have to leave us now due to their flights. And yes, thank you very much for being here, and I just want you to be on time. Our next speaker is Minister of Industry and Trade of Kingdom of Morocco. Yes, Mr. Riyad Mazur. Thank you, Mr. Minister. The floor is yours.
الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mr. President, dear colleagues, Mr. Wali, dear authorities, thank you very much for hosting us today in this beautiful city of Tanger. Thank you very much for all the people that made a long journey to join us in this beautiful forum. 15th edition. We're all getting old. Tammy, we're all getting old. And Brahim is the first one. Thank you, Brahim, for your amazing job. Thank you to the team of MEDays. Thank you to the local authorities. It's a beautiful event, and it's getting more beautiful every day. So, polycrisis, polyword. I heard someone saying, never waste a crisis. So we don't waste a polycrisis. We are living in a changing world. Humanitarian crisis, crisis of values, food crisis, security crisis, energy crisis, climate crisis, and every day we're adding a new crisis, technology crisis. Every day we're adding a new crisis to our setup. What is the answer? What are the answers? Do we have an answer? The world is changing every day, and it's faster and faster. The world is moving. The powers are moving. It's multicentric. Alliances are not understandable. Who is fighting against who? For what? In which field? Is it the economic field? Is it the commercial field? Is it the financial field? Is it the battlefield itself? It's ununderstandable. So what do we have to do? Together, to be able to take profit of this situation and to make a better life for our population. This is our aim. Make a better life for our population. Give jobs to our youth. This is what we're trying to do at the end of the day. Never waste a crisis. This is the motto. First of all, doing our homework. We have a visionary king. We are proud of it here in Morocco. And we believe the vision of our king is a poly solution to this poly crisis. It is a poly solution in all levels and in all fields. First of all, promote and develop the value of tolerance, of dialogue, of discussion, of being together, of not responding directly to aggression, of discussion. Promote the values of living together in a peaceful world, here and everywhere. Promote the values of peacekeeping. We have military people here and they know what I'm talking about. 20 missions of peacekeeping in Africa. Promote the values of dialogue in Libya, in this abominable war against Gaza. Promote the values of living peaceful together in a tolerant world. Second answer, climate change, climate crisis. 30 years ago, Morocco decided to heavily invest in energy transition. It was expensive. Technology was not mature, but we did it. And we believed in it. And now, Mr. General Manager, 38% of our capacity, 38% of our installed electricity production capacity is renewable. A developing country, Morocco, 38% of its installed electricity production capacity is renewable, and it's not the end. It's going faster and faster. This is a real answer. This is a real investment. Believing in globalization. Opening our economy. Free trade agreements with more than 100 countries. Distracting an old industrial tissue. It was heavy, expensive. We lost a lot of jobs. But we decided to open our economy, to renew it,
to make it stronger. And now, 87% of our exports are transformed product, 87% of the Moroccan exports. This is the vision of a king, investing in infrastructure. You've seen Tangier is the best example. The Tangier-made port was a vision. It was not at that time integrated in our economy. Our import and export didn't need an additional port at that time. Our king decided to install a port in one of the most frequented maritime routes, which is the Mediterranean one. 20% of the maritime traffic is going through it. And to install a transporting port, which permitted us to develop an industrial background, one of the strongest of the world and the most competitive of the world. This is a vision. This is homework. This is a solution to a polycrisis. Now, what's happening? The world is changing. Commercial wars between powers. Real wars that has an impact on power purchase of our population. Attacking civilian children, killing them directly. What is the solution? It is what Morocco has always and will always promote. Openness, dialogue, tolerance, investment, hard work, being there for the people, human values, talking to everyone, and keeping a strong sovereignty. This is the Morocco I love. This is the Morocco that hosts you. This is the Morocco that gives the basis to build with all of you the poly solutions for this poly crisis. Thank you very much. Thank you, Mr. Minister. Thank you very much. And I love that notion of hard work. Ladies and gentlemen, our next guest is representing People's Republic of China. He is the special envoy of the Chinese government on the Middle East issue. Let's all welcome His Excellency, Mr. Zai Shun. Marhaban.尊敬的各位总统、总理、部长阁下，尊敬的阿马杜斯学会主席费赫里先生，各位嘉宾、各位朋友、女士们、先生们，大家好！很高兴来到美丽的北非花园丹吉尔，出席第15届地中海南方论坛开幕式。地中海南方论坛在中东和非洲地区具有特殊影响，已经成为各方就国际和地区问题进行交流沟通的重要平台。我衷心祝愿本届论坛取得圆满成功。女士们、先生们，本届论坛的主题是多重危机、多元世界。这同当前国际和地区形势高度契合。当今世界正经历100年未有之大变局。一方面，和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡，发展中国家群体崛起势头不可逆转。另一方面，世界上霸权、霸道、霸凌行径仍然大行其道，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字不断加重。中东形势也在经历深刻复杂的变化，
谋发展、求安全、促交流是民心所向、大势所趋，但如何实现持久和平稳定，始终是困扰地区的难题。近日，巴以冲突再度成为全球关注的重点。中方对冲突造成大量平民伤亡、人道形势急剧恶化感到痛心，对冲突进一步扩大的前景深感忧虑。中方谴责一切伤害平民的行为，反对任何违反国际法的做法，以及扩大加剧冲突的行动。我们呼吁有关各方保持冷静克制，避免局势进一步恶化，甚至失控。当务之急是冲突当事方要立即停火止战，遵守国际人道法，保障平民安全，为局势降温和人道救援创造必要的条件。国际社会有关各方应秉持客观公正，推动冲突降级，尽快开辟人道救援通道。解决巴以冲突循环往复的根本之道是还巴勒斯坦人民以公道，落实两国方案，实现巴以两国的和平共处。女士们、先生们，面对百年变局，中国国家主席习近平紧扣人类社会进步主题，先后提出了全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，为国际社会，特别是广大发展中国家加快经济发展提供了现实路径，为应对人类面临的全球性安全挑战，推动解决热点问题和地缘政治冲突提供了可行的方案，为加强国际人文交流合作，促进各国人民相知相亲提供了科学指南，为推动构建人类命运共同体提供了坚实的支撑。中国是中东国家真诚可信赖的朋友，中国将中东作为推动构建人类命运共同体的重要方向，始终同地区国家一道，携手应对多重危机，共同面向多元世界。中国同中东国家积极践行全球发展倡议，发出聚焦发展、重振合作的时代强音。贫瘠的土地长不出和平的大树，中东的安全离不开发展的支撑。中国和中东国家一直是发展振兴道路上互利共赢的好伙伴，双方不断深化发展战略对接。21个中东国家已经同中国签署了“一带一路”合作文件，19个中东国家成为亚洲基础设施投资银行的成员国。阿盟是最早同中国签署“一带一路”合作文件的区域组织。中国同中东国家不断扩大能源、投融资、基础设施建设、高新技术等领域务实合作。“一带一路”的旗舰项目稳步推进，一系列大型合作项目成为双方友好合作的新地标。去年12月，首届中阿峰会、中海峰会成功举办，双方达成了丰硕的合作成果，成为中国同地区国家携手构建人类命运共同体、践行全球发展倡议的生动实践。中国将继续同中东国家一道实践全球发展倡议，
高质量共建“一带一路”，实现更高质量、更深层次的利益融合。中国同中东国家积极践行全球安全倡议，推动构建共同、综合、合作、可持续的中东安全新架构。中国一贯积极促进中东和平稳定，近年来相继提出了实现中东安全稳定的5点倡议，政治解决叙利亚问题的4点主张，落实巴以2国方案的3点思路。这些主张的核心要义是鼓励地区国家团结自强，通过对话协商化解彼此的矛盾分歧，这同全球安全倡议精神一脉相承。习近平主席去年12月访问了沙特，今年2月接待伊朗总统访华，期间习主席亲自做2国领导人工作，支持沙特伊朗发展睦邻友好关系。根据习主席同2国领导人达成的重要共识，沙伊2国今年3月在北京举行对话，并于4月宣布复交。在此过程中，中方发挥了积极的建设性的调节人作用。沙伊复交为地区国家通过对话协商化解矛盾分歧，实现睦邻友好树立了典范，为当前动荡不安的世界提供了重大利好，为落实全球安全倡议、构建人类命运共同体提供了一个精彩的实践。中国同中东国家积极践行全球文明倡议，共同倡导尊重世界的文明多样性，弘扬全人类共同价值。近年来，中国同中东国家扩大人员往来，开展文明对话，已经同阿拉伯国家举办了10届中阿关系及中阿文明对话研讨会，同伊斯兰国家举办了4届中伊文明对话研讨会，取得了良好的成效。2022年，中国以共提国身份支持第76届联大通过决议，将3月15日设立为打击伊斯兰恐惧症国际日。今年7月，在联合国人权理事会上，中国投票支持伊斯兰合作组织提出的涉宗教仇恨问题的决议，在倡导不同文明包容互鉴，坚决反对挑动文明冲突，坚决反对任何形式的伊斯兰恐惧症方面，中国将永远同阿拉伯伊斯兰兄弟站在一起。女士们、先生们，中国始终致力于维护中东和平稳定，推动实现地区繁荣的发展，将一如既往地践行人类命运共同体理念，秉持全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议精神，支持中东人民独立自主地探索发展道路，走出一条具有地区特色的现代化之路，支持中东国家通过对话协商化解矛盾分歧，团结协作解决地区安全问题，支持中东国家加快发展振兴，给人民带来更多福祉，支持中东国家弘扬传统文化，反对文明冲突论和伊斯兰恐惧症。中国将同中东国家一道努力，推动人类命运共同体建设在中东取得新的成就，为促进中东和国际社会的和平与发展做出新的贡献。最后，再次祝愿第15届
地中海南方论坛取得圆满成功。谢谢大家。شكرا جزيلا وشكرا خاصة أيضا لكل طاقم اللي كيشتغل للترجمة. Thank you very much. Merci beaucoup à l'équipe de traduction. Vous pouvez les applaudir parce que les gens de la traduction sont toujours cachés, on ne les voit pas, mais ils font un travail qui est extrêmement utile pour nous permettre de rapprocher le dialogue et les échanges entre nous. Et c'est extrêmement important. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre cette cérémonie qui nous permet d'ouvrir ces 15e MEDays. Et nous allons avoir maintenant l'allocution du président de la Confédération générale marocaine des entreprises, la CGEM, des entreprises au Maroc, et qui est donc le patronat du Royaume du Maroc, Monsieur Chakib Alj. Monsieur le Président, à vous la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Excellencies, Monsieur le Wali de la région de Tanger, cher Président, Mesdames et Messieurs, my speech will be in English. So first of all, I would like to thank the organizers for their invitation and for associating CGEM to this important international event that became over time, and thanks to the pertinence of the discussions and the quality of the organization, a major platform putting Tanger, Morocco, and the South at the center of attention. After listening carefully to the brilliant speeches, I'm happy to bring the perspective of the Moroccan private sector that I represent today on how national enterprises navigate in this turbulent and unpredictable polycrisis world, marked by profound and continuous economic transformations. I am sure everyone in this venue remembers the resilience, the adaptation, and the agility of the Moroccan economy during COVID-19 that made us all proud. In a spirit of solidarity, patriotism, and collective intelligence, Moroccan companies, with the support of the government and the leadership of His Majesty King Mohammed VI, may God assist him, succeeded in transforming the challenges of the pandemic into opportunities for growth and industrial transformation. This experience, which certainly was full of difficulties, also gave us confidence in our capacities, pushed our limits, and increased our ambitions. Then when the Ukraine-Russia conflict occurred, generating an unprecedented inflation and huge distortion in energy and food, collaboration between the private and public sector was essential to preserve the Moroccan economy. And lately, we have witnessed again this close public-private cooperation after the deadly earthquake that hit the region of Marrakesh on September 8th. Partnership and union are vital in tough times, not only at the national level, but also at the bilateral and multilateral levels. By working together, countries can effectively address the issue that crises present. Pooling and mutualizing our resources enable us to anticipate and react better. Multilateral cooperation and co-development also strengthen our ability to build resilience, unlock opportunities, accelerate growth, and create job and added value. In line with the high vision and leadership of His Majesty King Mohammed VI, Morocco foreign direct investment in Africa increased from $100 million in 2014 to more than $800 million in 2021. The kingdom is today the second African investor on the continent, and what is important to note is that these investments are made in partnership with local enterprises and generate sustainable and quality jobs for local population. The Moroccan private sector is fully committed to pursuing this dynamic and to going much further by building on Africa huge assets, a dynamic and young human capital, a huge green energy untapped potential, endless natural and agricultural resources,
a vibrant innovation ecosystem, and an integrated market of 1.2 billion consumers offered by the African Continental Free Trade. And let's not forget the entrepreneurial spirit of Africans. CGM carried out with the African Development Bank a study to identify the complementarities between African value chains in order to move from raw material export toward industry value addition. This study also revealed an enormous potential that can be transformed into concrete project and integrated ecosystem to ensure Africa food and health security. Unlocking this opportunity requires putting in place factors such as conducive African business climate, enabling SMEs and supporting the emergence of national champions, harmonized standards and regulations, a more effective governance, a strong and recognized Made in Africa, efficient logistic and green energy infrastructures, adapted financial tools, as well as training and skill development program in line with the jobs market. But above all, there should be a collective continental permanent dialogue and joint initiative to achieve our common goals. Excellencies, ladies and gentlemen, to go back to the theme of this forum, I believe that the path of overcoming a world of polycrisis lies in a united front and action, as Mr. Minister said later. As architects of the future, let's commit to working together, hand in hand, to translate our word and commitments into act and action, and build a resilient and better world for the generation to come. In unity, there is strength. In collaboration, there is prosperity, and in action, there is an impact. Thank you very much for your attention. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Évidemment, le tissu économique et les entreprises, c'est toujours important dans l'ensemble de nos pays et la résilience de ces entreprises est essentielle. On va continuer cette cérémonie en accueillant les deux derniers intervenants qui ne sont pas des moindres. إذا سمحتوا لي غادي نستقبلوا الآن التدخل ديال السيد رئيس الجهة سي عمر مورو رئيس جهة طنجة-تطوان الحسيمة. تفضل سيد رئيس. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فخامة السيد رئيس جمهورية ساو تومي-برينسيبي، السيد وزير الصناعة والتجارة، السيد مبعوث الخاص الحكومة الصينية، السيد والي جهة طنجة-تطوان الحسيمة، السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم فحص أنجرة، السيد رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، السيد عمدة مدينة طنجة، السيدات والسادة ورجال الإعلام، أيها الحضور الكريم، إنه لشرف لي أن أكون اليوم بينكم لأمثل مجلس جهة طنجة-تطوان الحسيمة الذي أترأسه في افتتاح الدورة الخامسة عشر للمنتدى MEDays. هي مناسبة كذلك لأجدد تشكراتي الخالصة باسمي وباسم المجلس وساكنة الجهة لمعهد أماديوس ولرئيسه على تجديد اختيار تنظيم هذا الملتقى العالمي الرفيع المستوى في مدينة ذات البحرين طنجة عاصمة الجهة، لما لهذا الاختيار المتجدد من تشريف للمدينة والجهة والساكنة. ولن أفوت فرصة هذه الكلمة لأرحب كذلك بضيوف MEDays بأسمائهم وصفاتهم من خارج الوطن ومن داخله، ولليقين بأن حسن الضيافة ستنسيهم عناء السفر. أصحاب المعالي، أيتها السيدات والسادة، كما عودنا بذلك منذ تأسيسه، لقد اختار منتدى MEDays مناقشة موضوع ذو أهمية قصوى وذو راهنية، وله وزن خاص في سياق التراكم والتوالي للأحداث، خاصة في دول الجنوب وفي القارة الإفريقية التي ننتمي إليها.
واختار لمناقشة ذلك، وقد اختار لمناقشة ذلك الكفاءات يشهد لها بالخبرة والحكمة، ستخرج لا محالة بتوصيات مهمة ونوعية ستساهم في تثبيت القيم التي يسعى إليها المنتدى. إن اختياركم اليوم لهذا الموضوع أزمات مركبة، عالم متجدد من أجل عالم متعدد الأقطاب، فيه الأكثر من دلالة، تعبر عن فلسفة وعن رؤية متبصرة لا تكتفي بوصف المشكل المتمثل في الأزمات، بل تذهب لاقتراح الحلول في إطار عالم متعدد الأقطاب يحترم الخصوصيات الماضي ولا يتنكر لآلام الحاضر وينشد الآمل في المستقبل. صحيح أن الإنسانية منذ بدايتها الأولى عرفت الأزمات بكل أنواعها الطبيعية والاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية وغيرها، وتعايشت معها واستطاعت أن تتغلب عليها وتتجاوزها بفعل الحكمة. وصحيح كذلك بأن الأزمات هي جزء لا يتجزأ من تاريخ تطور الحضارات في مغارب الأرض ومشارقها وفق منطق الجدلية والتصارع والتجاوز. ولكن صحيح أيضا بل وتيرة التعاقب لأزمات في العشريات الأخيرة لم تلتقها البشرية لم تلتفها البشرية منذ بداية كتاب التاريخ. سنوات الجفاف كانت تتعاقب على البشرية بدورات منتظمة ومألوفة لدرجات كانوا يتنبؤون بحدوثها ويستعدون لها، كما حدث بذلك القرآن الكريم في سورة يوسف، بحيث تتعاقب سنوات الخضر وسنوات العجاف. وفي بلدنا كانت دورات الجفاف تتعاقب بعد 40 سنة على الأقل، ونفس الشيء يقال كذلك على باقي حوض المتوسط وإفريقيا، وإن بوتيرة وبحدة متفاوتتين، إلا أن في السنوات الأخيرة وبفعل التغيرات المناخية أصبحت دورات الجفاف متقاربة بشكل غير مسبوق وغير منتظم، وأصبحت تهدد التوازنات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية أيضا، لما تطرح من أزمات متصلة بعنصر الماء والغذاء والطاقة. الجفاف والأوبئة والفيضانات والحرائق الغابات والزلازل وغيرها من الظواهر الطبيعية أصبحت تفاجئنا وبوتيرة متقاربة وبحدة غير مألوفة. وينضاف إلى الأزمات الطبيعية توالي تشعب الأزمات أخرى من صنع البشر، هذه المرة بحكم الاختلاف في العقيدة واللغة والانتماء والمصلحة وتصارع الأقطاب، سواء كان ذلك في فلسطين أو لبنان أو سوريا أو السودان أو إفريقيا الغربية أو أوكرانيا أو غيرها. إن الأزمات أيتها السيدات والسادة قد تفقدنا أشياء كثيرة وعزيزة علينا، حكمتنا وصوابنا وذكاؤنا الجماعي من أجل تجاوز الصعاب وصناعة عناصر الأمل في المستقبل، تماما كما علمنا أن نفعل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في كل الأزمات التي مرت ببلادنا. ألم تكن أزمة كورونا في بلدنا بفعل التوجيهات السامية لجلالته فرصة لتعزيز الاستثمار في العنصر البشري وتأسيس للدولة الاجتماعية ولاقتصاد بديل؟ ألم يكن الجفاف مرحلة تحويل جذري في سياسة الماء والغذاء والطاقة في بلادنا؟ ألم يكن الزلزال الذي ضرب أقاليمنا بمنطقة الحوز محطة لتجديد الارتباط والتضامن وإعادة الأمل عبر إعادة البناء؟ إن البشرية وبحكم طبيعتها مختلفة في الطبيعة والثقافة والعقيدة واللغة والأصل والانتساب، والاختلاف هو أصل الحياة وكان دوما أساس التطور والازدهار والرقي. فلا يجب إذن أن يكون الاختلاف سببا أو مصدرا للخلاف، ولا بد للمجتمعات والأمم من بحث عما يجمعها
عوض البحث عما يفرقها من أجل بناء تجمعات وأقطاب قابلة للتعارف ومستعدة للتعاون في مصلحة للجميع، كما أوصانا بذلك عجل الله في قرآنه الكريم بقوله: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صدق الله العظيم. كلنا أمل إذن أن يخرج تجمعنا هذا بتوصيات تسير في هذا الاتجاه من أجل عالم متعدد الأقطاب ولكن متسامح ومتعاون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيد الرئيس. شكرا جزيلا سي عمر مورو. الكلمة الآن لسيد عمدة مدينة طنجة وهو وطاقمه مشكورا على حسن الاستضافة سي منير ليموري. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فخامة الرئيس، أصحاب معالي الوزراء، السيد والي جهة طنجة-تطوان الحسيمة، السيد عامل صاحب جلالة على إقليم فاس طنجرة، السيدات والسادة ممثلي البلدان المشاركة في الملتقى، السيد رئيس جهة طنجة-تطوان الحسيمة، والسيد رئيس اتحاد المغربي للمقاولات المغرب. السيدات والسادة الحضور الكريم، يسعدني ويشرفني أن أشارككم افتتاح فعاليات الدورة 15 لمنتدى ميدايز التي تسعد مدينة طنجة باحتضان فعالياته منذ نشأته، ليتحول مع مرور الزمن إلى إحدى أهم محطات الحوار والتفكير على مستوى الدولي، وإلى موعد قار في أجندة المملكة المغربية لترسيخ موقعها كملتقى عالمي لمناقشة أهم المواضيع الراهنة والمستقبلية، وتأكيدا لمكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي كنقطة التقاء وفضاء لتقاطع الجسور بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب. إن أهمية منتدى ميدايز لا تكمن فقط في استقبال صناع القرار على المستوى الدولي، ولكن أيضا بالنظر إلى راهنية المواضيع المطروحة التي لخصها شعار هذه الدورة: أزمات مركبة عالم متعدد، والتي ستكون محور 50 جلسة نقاش ومداخلة أكثر من 250 مشاركا من عوالم السياسة والدبلوماسية والاقتصاد. إن دورة هذه السنة تأتي في ظل أزمات متلاحقة يعيشها العالم تحتاج إلى حلول عاجلة تحفظ للإنسان حياته وكرامته، وآخرها الأحداث المؤلمة والمأساوية التي يشهدها منذ أسابيع قطاع غزة، والتي تحصد يوميا أرواح الأبرياء من المدنيين، إلى جانب أزمات أخرى ذات طابع إنساني في العديد من النقاط الجغرافية المتوترة عبر العالم. وسيكون المشاركون في هذا المنتدى القادمون من 100 دولة تقريبا على موعد مع قمة ميدايز للاستثمار، وهي محطة أساسية من محطات الدورة، وتأتي في ظل عالم متقلب لا زال يبحث عن استعادة توازنه بعد التأثيرات الاقتصادية السلبية لجائحة كوفيد-19 ثم الحرب الروسية الأوكرانية. ولا شك أن منتدى ميدايز يؤكد مرة أخرى رؤيته الشاملة للأحداث والرهانات ووعيه التام بتداخلها وتشابكها، وهو ما يبرز من خلال تطرقه إلى العديد من القضايا ذات التأثير المباشر على مختلف مناحي الحياة، على غرار قضايا التكامل الاقتصادي والطاقة المتجددة والتعليم والتنمية المستدامة والبنى التحتية. وختاما، أتمنى لأشغال هذه الدورة النجاح والتوفيق، وأتمنى للمشاركين مقاما طيبا في مدينة طنجة. ومرحبا بكم مرة أخرى في طنجة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سي ليموري. والصراحة عندكم المدينة جميلة بزاف، تبارك الله عليكم، الله يخليها جميلة هكذا. polycrise, polymonde. شكرا سيد العمدة، نخليك ترجع. Polycrise, polymonde. Mesdames, Messieurs, pour ouvrir nos travaux au MEDays cette année, il fallait bien que nous ayons un panel aussi divers, aussi riche
qui va du local jusqu'au chef d'État et qui nous permet d'avoir un point de vue extrêmement diversifié, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, dans cette cérémonie d'ouverture, l'appel au dialogue et à la responsabilité est revenu dans tous les discours. Je voudrais vous rappeler que pendant les jours qui viennent, jusqu'au samedi en fin de journée, nous allons avoir ici à Tanger, dans le cadre des MEDays, 250 intervenants dans les différents panels et sessions plénières qui vont se succéder pour réfléchir, partager, dans un esprit de conversation comme on a su le bâtir ici à Tanger, ouvert, responsable et qui permet de contribuer, d'apporter des visions. Rappelons aussi que l'ensemble des discours ont appelé à l'action et à réfléchir avec des propositions sur des opérations ou des recommandations qui mènent à l'action. Évidemment, le monde dans sa situation a besoin de femmes et d'hommes d'action. Merci madame, je sais qu'avec un panel où il n'y a pas une seule femme, j'avoue que nous avons encore des efforts à faire et c'est extrêmement important. Monsieur le Président, c'est noté l'année prochaine. Monsieur le Président, vous avez entendu la salle, l'année prochaine des femmes dans la cérémonie d'ouverture. Oui, bien sûr, nous avons un panel évidemment consacré au leadership féminin, mais le leadership féminin doit aussi s'exercer dans la cérémonie d'ouverture et c'est normal. On a besoin, dans les polycompétences et les polysolutions, comme a appelé notre ministre Mzour, de l'ensemble des énergies. Bien, absolument, il faut élire plus de femmes et pousser plus de femmes aux responsabilités, mais je suis convaincu qu'on en trouvera l'année prochaine. J'en suis convaincu qu'on en trouvera. Je voudrais vous proposer que pendant ces 4 jours, nous continuons avec le même esprit que ce qui a été bâti depuis 15 éditions, malgré les 2 années où ça a été coupé à cause du Covid, et le plaisir de nous retrouver ici à Tanger, dans la responsabilité et le dialogue pour pouvoir